elements can be partitioned. So here also same, can be partitioned into two parts initially. So that's what the recurrence relation is. T of n is equals to T of n by 2 we said. Initially we'll divide into two parts. Later, then those two parts, let example this is a 5 elements which is a given array. From this set of 5 elements, let it be the mid position is 3. So here from low to mid value is a one set of first portion of the array, and this is second portion of the array. Such a way we need to apply recursively. Then we need to until unless that each subset, until unless that each subset will have a only single element. That is about merge sort. So here so when it is a mid position is fine. I told you that from the first position from low to mid, and second of will this is an high. This is a portion we can say it is mid plus 1. Second of we can define with an array same A or whatever it is array name, starting with mid place 1 to high, right? So this is an algorithm. There is an algorithm named as merge sort, which is low comma high. Then A of low is low colon high. That is a matrix I told you, no? If it is 10 elements are there, then it is defined as A of 1 colon 10. 1 indicates that low value and I is high, 10 is high value. That is in a given array. In this case, always, always low value should be less than high value. Then indicates that low value less than high value indicates that the array contain more than one element. If low is equals to high, then what happens that this also must be a 1. 1 colon 1 indicates that it contain only one element. Only one element. So here when low less than or equals to I, we need to check it out. What is the need of that checking? So when it is possible to divide the when it is possible to divide the given set of elements into two portions, if the set contain more than one element, it is possible. So otherwise no need to divide. So because of that, please ensure that low less than I. If it is correct, assume that it contain more than one element. So if we contain more than elements, then we have to divide it. How could we divide? Let find out the mid position by no low plus I by 2, isn't it? Once it is divided, it may be the first half and second half. It may or may not be a single element. If it is still more than one elements, we need to apply again this division continuously. So that's what divide and conquer. What is conquer? We need to apply repeatedly this division process. After this division process, we need to combine it. So before combining, make sure that we need to conquer recursively. We need to divide the subset of array. So that's what here, after finding the mid position, the merge sort of algorithm, merge sort of what is it? Low to mid only. The first part, low to mid, is a one part, and second part also do the same process. That is repeatedly we need to divide the given array. Where is starting element mid place 1 2 till the last element that is I. So that's what recursively we are calling these two. And here semicolon, just you make it as semicolon here. Method calling. And here also semicolon. Mid to high we are calling. Mid place 1 here. Then merge of low comma mid comma high, it is after this partition. So we need to combine it into one single unit, or that is in the ascending order. So that is a one method it is exist called as method name is merge. When this is a method name merge sort for only for division of subarray into array into subarrays. Once it is divided, for example here 3 again 3 is divided into 2 is the separate and 1 is separate. Again this is more than one element, no? This is divided and this is divided. This is one portion. Next on the right hand side of the two elements, one is and one.
till this one we need to apply recursively, we call it as these two merge sort of functions. After this you call this merge function, call this merge function. Just note down this one, and this is not only up to this merge sort algorithm. Here for first part is over until the division of the given set of elements. After division you have to calling the method name is merge sort. But whenever you call a method, ఆ మెథడ్ లో ఏం చేయాలి మళ్ళీ క్లబ్ చేయాలి. క్లబ్ చేయాలంటే కంపేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏది చిన్న ఉంటే ముందు పెట్టాలి, లేదంటే పక్కన పెట్టాలి. రైట్? సో దట్ ఈస్ ద వే we need to merge sort we will be implemented. But here when this is a calling a method merge, ఫస్ట్ పక్కన ఉన్న ఎలిమెంట్ కంబైన్ చేయాలి, అయితే స్వాప్ చేయాలి, పొజిషన్స్ చేంజ్ చేయాలి, లేదంటే పొజిషన్స్ ఫిక్స్ చేయాలి. అకార్డింగ్ టు దట్ we need to combine these two. So here which is this is for example 11, this is for 9. Compare these two, which is the relation between less than and 9 is 11 less than is greater than. So then there is a condition maybe exists that swap these two elements. Swap in the sense 11 becomes here, 9 becomes this one. So 9 here and 11. So that procedure, that is the process which is defined here. That's what we have a function definition is there. This is function calling, later it is function definition. So that function definition అక్కడ ఏం చేయాలో క్లియర్ గా మళ్ళీ we have a set of instructions. Continue. First of all just note down this one and continuation of algorithm in the next slide I will tell you. Once it is noted we'll go with the next part. After this, for continuation, next line write down for sorting for combining, for combine for combining two sorted subarrays, for combining two sorted subarrays, for sorting write down for combining of two sorted subarrays, for combining of two sorted subarrays, two sorted subarrays, this is one subarray, this is one subarray. If it is still divided, that is one subarray, right? So two sorted subarrays, we use auxiliary array, we use auxiliary array, auxiliary array, array is B of auxiliary array, this one, auxiliary array B of open and close. And next one, now we will start an algorithm.
So the algorithm, first write down algorithm followed for every algorithm, write algorithm followed by algorithm name. Algorithm name which is defined already, we need to combine, called as merge. Merge of same variables, low is a one variable, mid is one variable, high is one variable. Then open braces. Note down. So just leave one page. We'll write an instructions later. Just leave one page and note down one example. So up to this we have only the method for division. Just leave a page. The next page you write an example. Consider the set of elements and arrange in sort the given and arrange in ascending order using merge sort. Using merge sort. Consider the set of elements and arrange them in ascending order. Arrange them in ascending order using merge sort. And note down this set of elements. See here, just noted no. First one we need to check it out low less than high. For what the purpose of low less than high? When we need to check it out, the given set of array contain more than one elements or not. Yes, obviously here the first point, this is low and this is high. There is elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elements. Obviously 1 less than 8, which is true. If it is true, then go with this one. What we have to do, we have to divide it into two parts by finding the mid position. What is mid? Low plus high by 2. That is 4.5 is equals to 4. 4 is the mid position. So first array will start from low to mid one. So this is the first portion, low to mid one. 1, 2, 3, 4. Mid is 4. That is 9, 3, 7, 5. And second of that is from 5, 6, 7, 8. What is 5 here? Mid place 1. So here mid place 1, this one. Right? So here mid place 1, 2. 6, 4, 8, 2. This is mid place 1. This is high. This is mid. This is low. Right? Once it is divided, then here if it is individually consider this is an array. Individually, again you are assuming that we have only 4 elements. If it is a new array, obviously starting position is low, last position becomes high. Even though for division purpose we have identified it is a mid. But generally we can say that first element represents low, last element represents high. Still, what is low? It is 1. High represents 4. 1 less than 4. If it is 1 less than 4, then true, then again you have to divide. Divide until 1 plus 4 by 2. That is 5 by 2, 2. So up to 2. This is 1 and 2. 9 comma 3 is one part. And 3 comma 4 is other part. That is 7 comma 5. Right.
Then again this is low, this is high. What is low? 1. And 2 is 1 less than 2. Again it is true. Again it is true means that there are more than one element there in your list. Yes, more than one element. Then we have to find out mid place, low place, high by 2. That is equals to 3 by 2, 1. Indicates that only 1 and only 2 separate. First element separated in one subarray, second element also separated one. So until this we are calling this function repeatedly on the left hand side only. Till mid only we have repeatedly partitioned. Later we have one more array from mid place 1 to high. That is the purpose we are calling again for second subarray also. Repeatedly mid place 1 becomes here if the function is calling, this becomes goes to this function. Same function name, same function name. First parameter low. Whatever you are passing mid place 1, it is assuming that low. Whatever it is high. So now in the second part, this is starting position low, high end is the last one. What is the L? L is equal to 5, H is equal to 8. So 5 and 8 less than. Right? So 5 less than 8 true, then it is find the midpoint. 5 plus 8 by 2, 13 by 2, that is 6.6. So up to 6, there is one part. That is fifth and sixth element as one part, fifth and sixth one, 6 comma 4. And remaining, that is seventh and eighth, another element, that is 8 comma 2. So if it is this is a part, then low comma high, and this is low comma high. Low means here fifth position, high means sixth position. 5 less than 6 also true. Also true means ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి దాంట్లో డివైడ్ చేయాలి. 5 ప్లస్ 6 by 2 అంటే ఎంత? 11 by 2, 5. అంటే ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ సపరేట్ అండ్ సిక్స్త్ ఎలిమెంట్ సపరేట్. దిస్ ఈజ్ 6. అండ్ హియర్ ఆల్సో L అంటే 7, H అంటే 8. 7 less than 8 ట్రూ. 7 plus 8 by 2, 15 by 2, 7. 7th separate and 8th element also separate. So this is up to this part. ఇప్పుడు వరకు డివైడ్ చేసాం. ఆఫ్టర్ డివైడింగ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేయాలంటే రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. ఇన్ మిన్ అండ్ మ్యాక్స్లో వీ హ్యావ్ నాట్ డివైడెడ్ టిల్ ద ఈచ్ అరే కంటైన్ వన్ ఎలిమెంట్. అంతవరకు చేయాలి. ఎక్కడ ఆపేసాం? ఈచ్ అరే కంటైన్ min max లో yesterday we did min max 2, each array contain 2. So we need to find minimum and maximum. So if you want to find minimum and maximum, so you are expecting that each subarray contain at least 2 elements, then we can identify which is the minimum value, which is the maximum value. So if it is only minimum, we need to divide further into single element. So here I want to decide minimum value. So in this case, first portion, so here also this one, L is 3 and H is 3 comma 4. 3 less than 4 true. Then it will be divided 3 plus 4 by 2, 7. That is 3 elements separate and fourth element separate as 5. All the elements are separated in a subarrays. Now we need to merge. మీరు మెర్జ్ చేసేటప్పుడు 3ని 7 కంపేర్ చేయొద్దు. ఎక్కడి నుంచి డివైడ్ అయింది? దిస్ 9,3 యాక్చువల్లీ దేర్ ఆర్, నేను చెప్పాను కదా, 9, 3 ఆర్ 2 actual friends. We have divided them. After sort out, we need to club these two only. And previously we have 3 friends. Once it is segregated, one is separated, these two again same group. In the next case, next space, next point, these two also segregated. And we need to combine all these 3, but the order is that on the division of the order. Division of order the first, third person separated. దాని తర్వాత వీళ్ళిద్దరు డివైడ్ అయిపోయారు కదా. ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరు మెర్జ్ చేశాక థర్డ్ పర్సన్ యాడ్ చేయాలి వీళ్ళిద్దరికి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ డివైడ్ అయిపోయింది, సపరేట్ చేసాము. వాళ్ళిద్దరు ఎవరైతే డివైడ్ అయినో రివర్స్ ఆర్డర్లో జస్ట్ నౌ దీస్ టూ ఆర్ డివైడెడ్. వీళ్ళిద్దరిని క్లబ్ చేయి, తర్వాత వీని యాడ్ చేసి 3 persons. ఇటు సైడ్ ఒక 3 ఉన్నారు, వాళ్ళ కూడా అంతే. ఒకటి సపరేట్ అయ్యాడు ఫస్ట్ ప్లేస్లో, నెక్స్ట్ స్టెప్లో వీళ్ళిద్దరు సపరేట్. ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరిని యాడ్ చేసి వీని కలపండి. యాక్చువల్లీ 6 members ఒకటే. ఈ 6 membersలో ఫస్ట్ డివైడ్ చేస్తే 3 to 3 వచ్చారు కాబట్టి ఈ 3లో ఆర్డర్ ఉన్నారు, ఈ 3 ఆర్డర్లు కాబట్టి ఈ 3 కంబైన్ చేయి.
సో ఎవరైతే ఫస్ట్ 1 by 1 చేస్తారో మళ్ళీ రివర్స్ ఆర్డర్. సో హియర్ చూడండి, 1, 2 సేమ్ సెట్ as separated 1 and 2 separate. 3, 4 same set as separated 3, 4. First you combine these 3, 4, then 1, 2 individually. Then we'll get an order here. This 1, 2, 3, 4 add it, and 1, 2, 3, 4 we'll get it. Reverse order. So that is the way we need to compare. For this comparison, assume that this is I and this is J. So I means that here I is nothing but for algorithm. Before writing algorithm, we'll solve it. Compare these two. 9, 3. This is A of I less than A of J. So I ante low element. When I indicates that low and J is equals to mid plus 1, J is equals to mid plus 1, H is always high, right? And there is a variable K is equals to low. I told you that there is an algorithm before after this, before this algorithm edge of low comma mid, there is a one statement. ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పినాం అక్కడ ఏంటి, ఈ స్టెప్ కన్నా ముందు కంబైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ సార్టెడ్ టూ సార్టెడ్ సబ్ అరేస్ వి యూస్ auxiliary array B. Auxiliary array is nothing but like temporary array. We'll use an array, temporary array B. For this B, for every array A of I, A of J, A of K, అదే కదా representation. So here for this array I'll maintain this index as K. First K lo, K is pointing that low. K equals to low, K equals to low plus 1, low plus 2 and so on. Last one high. Right? So pointer is pointing to first initially empty. ఒక empty box ఉంది. Sorted అన్ని చేసిన తర్వాత ఆర్డర్లో ఈ empty boxలో పెట్టుకుంటున్నాం. That is called B. So I'll compare these two, A of I, A of J. A of I అంటే ఫస్ట్ పార్ట్. ఫస్ట్ పార్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ A of I. సెకండ్ పార్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ A of J. These two you compare it. ఫస్ట్ పార్ట్లో ఉన్న వాల్యూ సెకండ్ పార్ట్లో వాల్యూ కన్నా చిన్నదైతే A of I ఫస్ట్ వాల్యూవే చిన్నదైతే సెకండ్ వాల్యూ కన్నా, ఫస్ట్ వాల్యూ ఇన్ సెన్స్ ఫస్ట్ సబ్ అరే, సెకండ్ సబ్ అరే, ఫస్ట్ వాల్యూ కంపేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ యూ రిమెంబర్. ఇన్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వాల్యూ. ఫస్ట్ పార్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ వాల్యూ కన్నా సెకండ్ పార్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ వాల్యూ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ, ఇదే చిన్నది అనుకోండి. సో ఫస్ట్ చిన్న ఎలిమెంట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, దిస్ యూ పిక్ దిస్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్, ప్లేస్ ఇన్ ద టెంపరీ బాక్స్ ఉంది కదా, temporary one more box is there, you keep it here. This is the element. So this element will be picked and copied into the some temporary storage location as called B. ఏది చిన్నది, 9 less than 3 చిన్నదా? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్లో ఫస్ట్ హాఫ్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ చిన్నది ఉంటే తీసానులో పెట్టు, లేదు అంటే సెకండ్ ఏది చిన్నది అయితే అది పెట్టు. సెకండ్ ఎలిమెంట్ చిన్నది, సో పిక్ దిస్ సెకండ్ హాఫ్ ఎలిమెంట్ 3 చిన్నది, అది తీసుకొచ్చి పెట్టు. బట్ ఇది తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఈ ఐ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, ఈ ఐ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దట్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమన్నా ఉందా అని చూస్తుంది. జే కూడా ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. ఎప్పుడు ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి, జే వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి? ఇనిషియల్లీ ఐఎమ్ పాయింటింగ్ టు ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ హాఫ్, పాయింటింగ్ టు ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీస్తే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కోసం పోవాలి. అసలు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అక్కడే ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఎందుకు పోతాను? సో ఇక్కడ ఐ రిమూవ్ దట్ దిస్ జే, ఐఎమ్ రిమూవ్డ్. జే మీన్స్ 3 ఐ రిమూవ్డ్. ఇది వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి జేని మళ్ళీ అడ్వాన్స్ పాయింటర్ అడ్వాన్స్, బట్ ఐ విల్ నాట్ బి ఐ ఇంకా అక్కడే ఉంటుంది. ఎందుకు అక్కడే ఉంటుంది? ఐ వాల్యూ డిసైడ్ అవ్వలే ఇంకా. ఐ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూ ఇట్ నాట్ డిసైడెడ్ వేర్ వీ నీడ్ టు కెప్ట్. సో దానికోసం ఐ ఇంక్రిమెంట్ ఇప్పుడు చేయొద్దు. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రిమెంట్ జే వాల్యూ ఓన్లీ. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఈ 9 ప్లేస్లో 2 ఉంది అనుకోండి, 2 less than 3 కరెక్ట్, కాబట్టి 2 తీసేయాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 2 పెట్టాలి. ఇది తీసేసినాం కాబట్టి ఐ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా ఉందా అని చూస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా ఉందో చూడాలంటే ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ పాయింటర్కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ పాయింటర్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఐ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. జే స్టిల్ ఇంకా అక్కడే ఉంటుంది బికాజ్ జే పొజిషన్ నాట్ ఫిక్స్డ్. ఈ రెండు కంబైన్ చేయాలి. 3, 9 ఇప్పుడు వస్తుంది. ఇది బిలో.
అండ్ కే వాల్యూ కూడా ఇనిషియల్ ఏమన్నా కే స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఉంటుంది ఇనిషియల్గా. కే ఎప్పుడైతే ఫిల్ అయిపోయిందో కే ఆల్సో విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ ఫర్ 2 కేసెస్. ఏ వాల్యూ అని ఈ వాల్యూ తీసుకొచ్చి పెట్టినా ఈ వాల్యూ తీసుకొచ్చి పెట్టినా కే ఒక ఎలిమెంట్ రాగానే మళ్ళీ నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఎంటీ ఎక్కడ ఉంది అని చూపిస్తుంది. అది ఫిల్ కాగానే నెక్స్ట్ ఎంటీ ఎక్కడ ఉంది, అది ఫిల్ అవ్వగానే నెక్స్ట్ ఎంటీ ఎక్కడ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద వే వీ నీడ్ టు యూస్ ఏ ఆఫ్ ఐ ఏ ఆఫ్ జే, రైట్? సో ఫర్ దిస్ కంటిన్యూషన్ we'll have an algorithm, but here next one. Next వద్దులే అది వద్దులే. సో జస్ట్ ఫర్ దిస్ అల్గారిథం రైట్ డౌన్ దిస్ వన్. మీరు ఇందాక స్పేస్ వదిలిపెట్టారు కదా, అక్కడ రాయండి. I is equals to low and j is equals to mid plus 1, k is equals to low. సో యాక్చువల్లీ ఇది ప్రోగ్రామ్ కాదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ది సెమికోలన్ ఇండికేట్ దట్ న్యూ లైన్. మీరు ఇక్కడ ఇది డైరెక్ట్గా కామా కామా కూడా పెట్టి రాయొచ్చు. అల్గారిథం కాబట్టి సింటాక్స్ ఏముండదు. ఇంకొంచెం పెద్ద. సో ఇక్కడ వరకు వైల్ I less than equal to mid and j less than or equals to high. If a of I less than a of j, గుర్తుపెట్టుకోండి, I అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, j అంటే సెకండ్ హాఫ్. ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ హాఫ్ పార్ట్లో. దెన్ b అనే కొత్త అరేలో ఇక్కడ ఏది పెట్టాలి? a of I less than a of j అంటే ఏది చిన్నది? a of I చిన్నది. ఆ చిన్నదని తీసుకొచ్చి b of kలో పెట్టు. అంటే a of I లో ఉన్న ఎలిమెంట్ తీసేసి న్యూ అరేలో పెట్టినాం. ఇక్కడ తీసేసినామంటే ఈ బ్లాక్ ఎంటీ అయితే ఐని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ టైం ఎలిమెంట్ ఉంది చూడాలి. దెన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో బి స్టిల్ ఇక్కడ ఎంటీ ఉండే ఫస్ట్ బి కే ఈజ్ పాయింటింగ్ టు దిస్ ఫస్ట్ పార్ట్. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఎలిమెంట్ వచ్చేసింది. అప్పుడు కే ఏం ఇండికేట్ చేయాలి? కే కూడా నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ని పాయింట్అవుట్, నెక్స్ట్ పోర్షన్ని, నెక్స్ట్ బ్లాక్ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి. సో వీ నీడ్ టు ఇంక్రిమెంట్ కే ఆల్సో. వీ నీడ్ టు ఇంక్రిమెంట్ కే. ఇది కాదు అంటే దట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ ఐ లెస్ దాన్ ఏ ఆఫ్ జే కాదు అంటే మేబీ గ్రేటర్ దాన్. గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఏంటి? ఇది ఇది చిన్నది. ఇది కాదు అంటే ఇది చిన్నది. ఇది యాక్చువల్లీ ఏ ఆఫ్ ఐ లెస్ దాన్ ఏ ఆఫ్ జే అంటే ఇది చిన్నది. ఇది కాదు అంటే ఏ ఆఫ్ జే చిన్నది. అంటే జేని పెట్టాలి. ఏ ఆఫ్ జేని ఎక్కడ పెట్టాలి? బి ఆఫ్ కేలో పెట్టాలి. దెన్ ఇంక్రిమెంట్ ఏం చేయాలి? కే చేయాలి, జే కూడా చేయాలి. బికాస్ జేలో ఉన్న ఎలిమెంట్ తీసేసినాం, సెకండ్ హాఫ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ తీసేసినాం. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎల్స్ పార్ట్. Then next one, continuation. For this, if I less than
if I greater than mid. Next line, note down. If I greater than mid, for loop for small m is equals to j to high b of k is equals to a of m, and here k plus plus. Else again for loop m is equals to I to mid value b of k is equals to a of m. After this, there is a last statement. There is last statement. For loop for k is equals to low to high, a of k is equals to b of k. This is last clause. అయిపోయిందా? Is it over? Example అర్థమైందా? That is only last part were combined. Example లో లాస్ట్ పార్ట్ ఒకటే కంబైన్ చేసినాం. ఎలిమెంట్స్ లాస్ట్ పార్ట్ లో చేసింది ఏంటి? లాస్ట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏం డివైడ్ అయింది? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 9. సెకండ్ ఎలిమెంట్ 3. దిస్ 1 and 2 ఈ రెండు క్లబ్ చేయాలి. ఫోర్త్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్ 7 separate, and the right hand side ఇది 5 7 5. It is partitioned as 7 and 5. That is third position, fourth position. On this side, two. So actually, ఈ రెండు ఏడు అయిపోయినాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ టూ 6 4 ఉన్నాయా? 6 4 8 2 ఉండాల్సినాయి, అంతేనా?
is partition. It is like this. Remember, there is always మీరు క్లబ్ చేసేటప్పుడు I value ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్, ఫస్ట్ హాఫ్లో I, సెకండ్ హాఫ్లో J. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉన్న I value ఆల్వేస్ I value ఈజ్ 1, J value ఆల్సో 2. సో I less than or equals to, ఇక్కడ ఏమన్నాం, ఇఫ్ కండిషన్లో if there is a statement, if A of I less than A of J ఉంది అల్గారిథంలో చూడండి. బిఫోర్ దట్ there is a statement, while condition, while I less than or equals to mid and J less than or equals to I, single element, low అదే, high అదే, mid అదే, right? I equals to 1, less than or equals to mid అన్న low అన్న సింగిల్ ఎలిమెంట్, కండిషన్ ట్రూ. J వాల్యూ ఇది J వాల్యూ 2 అండ్ ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి లో వాల్యూ, హై వాల్యూ, మిడ్ వాల్యూ సేమ్, బోత్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. కాబట్టి ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్లో ఏ ఆఫ్ ఐ దీనికన్నా ఇది పెద్దదైతే, ఏ ఆఫ్ ఐ లెస్ దెన్ ఏ ఆఫ్ జే అయితే ఏం చేయాలి? ఏదైతే చిన్నది ఉన్నదో బిలో ఏ ఆఫ్ ఐలో పెట్టాలి. ఇది కే వాల్యూ, దిస్ ఇస్ బి. చిన్న వాల్యూని ఏ ఆఫ్ ఐని బి ఆఫ్ కేలో పెట్టాలి. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఇది బి అనుకోండి, ఏం పెట్టాలి? ఇక్కడ 3 పెట్టాలి, రైట్? దట్ ఈస్ ఫ్రెష్ అరే 3. ఈ స్టేట్మెంట్ అవ్వగానే ఏముంది అల్గారిథంలో? I ప్లస్, ఇయర్ ఇట్ ఈస్ మస్ట్ ఇంపార్టెంట్, బీ కేర్ఫుల్ ఇయర్. ఆఫ్టర్ దిస్ కంపారిజన్ చిన్న ఎలిమెంట్ని కొత్త అరేలో పెట్టినాం, దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ I ఇంక్రిమెంట్స్ అండ్ K ఇంక్రిమెంట్స్. K ఇంక్రిమెంట్ ఏంటంటే K ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ చేసింది, K ఈజ్ ఎ పాయింటర్ పాయింటింగ్ టు దిస్ ఎంటీ లొకేషన్, అది ఫిల్ అయింది కాబట్టి K పాయింటింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎంటీ లొకేషన్. ఫైన్, K. But what about I? When it is pointing, incrementing to this, it is try to find out the next location of the array. But array contain ఒకటే slice ఉంది, one slice, one cell ఉంది arrayలో. Array contain only one cell. It is try to increment it. Increment అంటే there is no second portion, there is no second cell in the array. So when it is second, not a second cell array, then obviously I is greater than the random value తీసుకుంటుంది. Now I value becomes more than 1 random value. Let assume that 4, 6, 7, 32 and something. So still mid value ఏంటి? Mid value I అయినా mid అయినా low అయినా సేమ్. I ఇంక్రిమెంట్ అయింది, బట్ మిడ్ కామా హై ఇంక్రిమెంట్ అవ్వలే. సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉన్నప్పుడు there is I is equals to 1, H is equals, that is low is equals to 1, H is equals to 1, 1 plus 1 by 2 is equals to 1, that is mid value. But here you are incremented I value only, remaining H comma mid position same. So mid ante 1. ఈ వాల్యూ ఏందో గార్బేజ్ వాల్యూ, సంథింగ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 కాదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వైల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే వైల్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం. బయటకు వచ్చినాక దేర్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఐ గ్రేటర్, ఐ ఏంటది స్టేట్మెంట్? ఐ గ్రేటర్ దాన్ మిడ్. లెస్ దెన్ కాలేదంటే గ్రేటర్ దానే కదా. దిస్ 4 సంథింగ్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 1. గ్రేటర్ దాన్ అయితే ఏం చేయాలి? దెర్ ఈజ్ వన్ ఫర్ లూప్. ఫర్ లూప్లో ఏం చెప్పినాం? ఫర్ m is equals to J to హై. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ వాల్యూ, సారీ ఇక్కడ మనం ఏది ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి? దీంట్లో 3ని కంపేర్ చేసినామా, 3 వచ్చేసింది కదా, J ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. హియర్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రిమెంట్ J. మన కేసులో ఇది I, ఇది J. ఏదైతే వాల్యూ ఇది ఎంటీ అయిపోయిందో ఇట్ ఈస్ ట్రై టు పాయింట్ అవుట్ ద నెక్స్ట్ వన్ వాల్యూ, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ వాల్యూ J లేదు కాబట్టి ఏది వైల్ కండిషన్లో దిస్ కండిషన్, దిస్ వన్ హియర్ 4, 6, 7 సంథింగ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2. ఈ J ఇంక్రిమెంట్ చేసినాం బికాస్ ఇది ఎంటీ అయిపోయింది, దీని కథ ఓడిసింది, దీని స్టోరీ అయిపోయాక ఇక్కడ పోవాలి ఇక. దెన్ 3 ఈజ్ కాపీడ్ ఓవర్ హియర్, స్టిల్ I గ్రేటర్ దాన్ J కదా, అండ్ M ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు J టు హై అండ్ B ఆఫ్ K ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A ఆఫ్ J. ఇది I వాల్యూ. ఎల్స్ కండిషన్ ఉంది. ఎల్స్ ఏంటి? ఎల్స్లో ఇంకోటి ఉంది కదా స్టేట్మెంట్, మీరు అల్గారిథంలో చూడండి. దెర్ ఇస్ ఎ స్టేట్మెంట్
ఫర్ m is equals to I2 మిడ్ వరకి. I2 మిడ్ అంటే ఫస్ట్ పోర్షన్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? సెకండ్ హాఫ్లో ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది, అది అయిపోయింది. ఇంకా ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఒకటి, ఆబ్వియస్లీ దీనికన్నా పెద్దది అది, కాబట్టి అందులో ఎన్ని మిగిలిపోతే అన్ని దీనికన్నా పెద్దవే కాబట్టి అవి యాస్టిగా తీసుకొచ్చి కొత్త అరేలో పెట్టు. దీని మీనింగ్ అండ్ సి ఇయర్, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇయర్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది. రైట్ సైడ్లో దిస్ సైడ్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సార్టెడ్ ఆర్డర్ ఉన్నాయా లేదా, లీస్ట్ బాదర్. 1 2 3 4 7 5 ఏదో ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. దీంట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేస్తాం. దీంట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆబ్వియస్లీ ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది. ఆ ఒక ఎలిమెంట్ దీంట్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కన్నా చిన్నది. కాబట్టి ఫ్రెష్గా ఈ అరేని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ అరేలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాం. దిస్ స్టోరీ ఓవర్ బికాస్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్. ఇంక కంపేర్ చేయడానికి ఏం లేవు. బట్ ఇంకా 3 ఎలిమెంట్స్ మిగిలిపోయినాయి. ఐ సైడ్ ఇట్ ఈస్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఇందా. ఆ 3 ఎలిమెంట్స్ని యాజ్ టీజ్గా తీసుకొచ్చి దీంట్లో పెట్టు. మేబీ ఇక్కడ 1 ఉంది, మేబీ ఇక్కడ 10 ఉంది, ఇక్కడ 7, ఇక్కడ 11 12 2 ఉంది. 11 12 2 1 ఉంది. ఈవెన్ దో 1 ఈజ్ స్మాల్, బట్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంటే వచ్చింది కాబట్టి 10 ఫాలోడ్ బై రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫైనల్ అరే. ఈ అరే అయిపోయింది కాబట్టి కంపేర్ చేయడానికి లేదు కదా. సో ఏవైతే మిగిలిపోయినాయో అవన్నీ తీసుకొచ్చి వీటి పక్కన పెట్టు. వీటి పక్కన అంటే 9, రైట్. సో ఇక్కడ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు, అది నెక్స్ట్ స్పేస్లో వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్. అంటే ఈ 2 క్లబ్ చేసినాం, విల్ గెట్ ఇట్ ఎస్ 3, 9. ఇప్పుడు ఏంటి, యాక్చువల్లీ 3 ఆర్ ఫ్రెండ్స్, 7ని కంపేర్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ దిస్ పార్ట్ 7 ఆల్సో ఫ్రెండ్ ఆఫ్ దిస్. ఈ ముగ్గురు ఒకటే. ఇప్పుడు క్లబ్ చేయాలి. దెన్ I వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ J వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ I వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ J వాల్యూ. మళ్ళీ ఫ్రెష్ అరే I J. రూల్ ఏంటి, ఈ ఎలిమెంట్ ఏది చిన్నదైతే అది తీసుకొచ్చి కొత్త అరేలో పెట్టాలి. మళ్ళీ ఫ్రెష్ అరే. దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్, ఇట్ ఈస్ టెంపరరీ ఆక్సిలరీ అరే, రైట్. సో A of I and that is 3, A of J is 7. రిలేషన్ ఈజ్ లెస్ దెన్. అంటే ఏం చేయాలి, ఏది చిన్నది ఉంది, A of I చిన్నది ఉంది, A of I తీసుకొచ్చి ఫ్రెష్ అరేలో పెట్టాలి. ఏదైతే పెట్టినామో అది ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. I ప్లస్ ప్లస్, దట్ ఈస్ I ఈజ్ పాయింటింగ్ టు దిస్ వన్. జేని డిస్టర్బ్ చేయలేం, J ఎలిమెంట్ ఇంకా అక్కడే ఉంది, దాని పొజిషన్ ఫిక్స్ అవ్వలే, రైట్. సో I ఇంక్రిమెంట్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ వన్ A of I అగైన్, A of I దట్ ఈస్ 9, A of J 7 ఈజ్ లెస్ దెన్. కాదంటే ఎల్స్ బ్లాక్. ఎల్స్లో వచ్చినప్పుడు ఏంటి, ఎవరు చిన్న అయితే వాళ్ళది. బ్లైండ్ రూల్ ఏంటి, చిన్న 7 కాబట్టి 7 తీసుకొచ్చి పెడతాం. 7 పాయింట్ J కాబట్టి ఇది వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి Jని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. J ఈజ్ ఇంక్రిమెంటింగ్. ప్రతిసారి చూసుకోవాలి వైల్ కండిషన్, ఎప్పుడైనా I అనేది ఇది క్రాస్ కావద్దు అరేని, Jని ఇది క్రాస్ కావద్దు. అది J క్రాస్ అయ్యింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అక్కడ అయిపోయిన ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ ఒకటే స్లాట్ ఉంది, ఈ పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ పోదామంటే బాక్స్లో లేదు, ఓన్లీ సింగిల్ సెల్ ఉంది. ఐమ్ ట్రై టు గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఎలిమెంట్. ఒకటే సెల్ ఉంది కదా అరేలో, అంటే ఈ అరేలో అన్నీ అయిపోయినట్టే ఎలిమెంట్స్, అది క్రాస్ అయినట్టు. ఇది ఎప్పుడైతే మనం క్రాస్ చేసినామో దీని కథ ఓవర్. దెన్ వీ హ్యావ్ ఏ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పోర్షన్. యాజ్ ఇట్ ఈస్లీ కాపీ హియర్. ఇంకేం మిగిలిపోయినాయి ఇక్కడ, 9 ఇక్కడ పెట్టేసాయి. అంటే ఏంటి, 3 7 9 ఈజ్ ద ఆర్డర్. ఇక్కడికి ఏమొస్తుంది, 3 7 9 ఈజ్ 1 సెట్. 4th and 5th సపరేట్ అయినాయి. వన్ టూ త్రీ ఒక సెట్, ఈ రెండు ఒక సెట్ కదా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ వీ నీడ్ టు కంబైన్ దీస్ టు, we need to combine this 7, 5. This is I value, not 3 7 9. This is empty. 3 7 already fix అయిపోయినాయి ఇక్కడ, 3 and 9 fix అయిపోయినాయి. Now it is empty. This is I value and this is J value same. A of I 7 and 5 less than ఏంటి, ఏది ఫాల్స్ అయితే చిన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టు. 5లో 5 చిన్న వాల్యూ
అండ్ ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఈ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయిందంటే అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అయిపోయినాయి. అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అయిపోయిందంటే పక్క దానిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అని దీన్ని పక్కన పెట్టేసి ఆర్డర్ ఏంటి ఇక్కడ 5 and 7, 5 and 7. సో ఈ రెండు కలపాలి ఇప్పుడు. దీస్ టూ వీ నీడ్ టు మెర్జ్ ఇట్ కొత్త దాంట్లో. ఇక్కడ ఐ ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి. 1 by 1 ఐ లాస్క్ యూ ఇయర్. దిస్ ఈజ్ 3. ఎవరు అడిగితే వాళ్ళే చెప్పాలి. దిస్ ఈజ్ J. వాట్ ఈజ్ A of I? A of I అంటే 3. A of J అంటే 5. ఫస్ట్ హాఫ్లో ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ హాఫ్లో ఫస్ట్ వన్. దిస్ ఈజ్ I, దిస్ ఈజ్ J. గుర్తుపెట్టుకోండి. A of I కంపేర్ A of I అండ్ A of J కంపేర్ చేయండి. లెస్ దెన్ అయితే. సో A of I 3, A of J ఇది లెస్ దెన్ అయితే చిన్నదాన్ని తీసుకొని అలా పెట్టాలి. ఏది చిన్నది? 3 చిన్నది. ఇక్కడ ఉంది కదా 3 చిన్నది. 3 ఫస్ట్ దాంట్లో పెట్టాలి. 3 ఏంటి? ఐ పాయింటర్. ఇది అయిపోయింది అంటే ఏదైతే అయిపోతే ఆ పాయింటరే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఏ ఎలిమెంట్ అయితే అయిపోతుందో ఆ పాయింటరే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. J ఇంకా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్, నా పొజిషనే ఫిక్స్ అవ్వలే. నెక్స్ట్ 9 అండ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ స్టిల్ ద కండిషన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ కాదు. లెస్ దాన్ కాదు కాబట్టి చిన్న ఎలిమెంట్ ఇది, దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి ఇది ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. ఇది ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. సో I వాల్యూ 9, J వాల్యూ 7. రిలేషన్ ఫాల్స్. ఏది చిన్నది? ఇది చిన్నది. 7 పెట్టాలి, J ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే J ఇంక్రిమెంట్ అయిందో జనరల్గా అల్గారిథంలో ఏముంటుంది? I గ్రేటర్ దాన్ మిడ్, అదర్వైజ్ J గ్రేటర్ దాన్ I. ఇది క్రాస్ అయిందో ఈ అరేలో ఎలిమెంట్స్ అయిపోయినాయి. సో ఇదే బెంచ్ అనుకోండి. 1 2 3 4th పొజిషన్, 5th సీట్. నెక్స్ట్ 6th సీట్ ఉందా? లేదు. బికాస్ చేస్ అయిపోయినాయి అంటే బెంచ్ అయిపోయింది. దీని మీనింగ్ కూడా అంతే. ఇది అయిపోయింది. ఇది అయిపోయాక రిమైనింగ్ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా, ఈ పక్కన ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా అందరిని తీసుకొచ్చి న్యూ ప్లేస్లో కూర్చోబెట్టాలి. సో లెఫ్ట్ ఓవర్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? ఇంకా ఒక 9 ఉంది. 9 ఇక్కడ పెట్టి ఫస్ట్ 4 ఎలిమెంట్స్ 3 5 7 అయిపోయింది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫస్ట్ పార్టీషన్ చేసాం కదా. అక్కడ పార్టీషన్లో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏముంది? 6 4 8 2. దీనికన్నా ముందు 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 6 4 8 2 ఉండే. వాట్ ఈస్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి? 6 and 4 separate, 8 and 2 separate. Try to combine these two. This is I, this is J. ఇప్పుడు చేయండి. A of I 6, A of J 4. లెస్ దెన్ అయితే చిన్నది ఏది? 4. ఇది కొత్త B అరే ఇది. దిస్ ఈజ్ అరే ఆఫ్ B. పెట్టేసి 4 పోయింది కాబట్టి Jని ఇంక్రిమెంట్ చేయి. Jని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నా అంటే ఎలిమెంట్స్ అయిపోయినాయి. ఇంకా దీంట్లో అయిపోయినాయి అంటే ఎక్కడైతే మిగిలినాయో అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టేసాయి. నీ దగ్గర అయిపోయినాయి, నీకు ఇంకొకరు కంపేర్ చేయాలి. నీ దగ్గర ఉన్న ఐటమ్స్, ఈయన దగ్గర ఉన్న ఐటమ్స్. ఇంకా నీ దగ్గర ఐటమ్స్ అయిపోయినాక ఈయన దగ్గర ఉన్న ఐటమ్స్ కంపేర్ చేయడానికి ఏం లేదు కాబట్టి తీసుకొచ్చి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇక్కడ పెట్టు. దట్ ఈస్ 6 is this one. Among these 8 and 2, this is I, this is J. 8 and 2. Not I is 8. A of I is 8. I అంటే this is a position 1 2 3 4 5 6 7. This is 7 and this is 8th position. A of 7, A of 8 అనమాట. 8th వాల్యూ అండ్ 2 వాల్యూ లెస్ దాన్ 2. అవును, ఎస్. అయితే దీన్ని తీసుకొచ్చి, అవునా? నో. సో ఫాల్స్ కాబట్టి చిన్న వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇడబెట్టు. అండ్ J అయిపోయింది. J స్టోరీ అయిపోయినాక మిగిలిపోయిన తీసుకొచ్చి ఇడబెట్టు. నా I వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ? ఇదొక సబ్ అరే I వాల్యూ, ఇదొక సబ్ అరే J వాల్యూ. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 2 వస్తుంది. విచ్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్స్? ఏది ఇంక్రిమెంట్ అయితే I or J? ఎందుకంటే 2 వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి J నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ 4 and 2, 4 and 8. 4 చిన్నది, 4 తీసుకొచ్చి పెట్టి ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ I ప్లస్ ప్లస్ ఇట్ ఇంక్రిమెంట్స్. నౌ కంపారిజన్ బిట్వీన్ 6 and 8. విచ్ వన్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ వన్? 6. 6 తీసుకొచ్చి పెట్టు. విచ్ వన్ ఇంక్రిమెంట్స్? I స్టిల్ ఇంక్రిమెంటింగ్ and it is out of the boundary. When it is out of bound indicates that
there are no more elements to compare. ఇక్కడ ఏం లేవు ఇంకా కంపేర్ చేయడానికి. నీ దగ్గర ఏం లేవు అంటే ఆ పక్కన ఉన్న తీసుకొచ్చిన అన్ని పెట్టు. అండ్ ఇట్ సైడ్ ఏం మిగిలిపోయింది ఇంకా 8. సో 3 5 7 9 వన్ సెట్, 2 4 6 8 వన్ సెట్. ఆ రెండింటిని ఇప్పుడు క్లబ్ చేయాలి. See here, this one is equals to j to i. ఇక్కడ ఏంది? If i greater than mid. See, i greater than mid అంటున్నా. i greater than mid అంటే i లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ. i mid ఇదే. i ఇంక్రిమెంట్ అయిందంటే ఏదో 4 6 7 మిడ్ వాల్యూ యాక్చువల్గా 1 ఉండే గ్రేటర్ దెన్. i గ్రేటర్ దెన్ మిడ్ అయ్యింది అంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో ఎలిమెంట్స్ అయిపోయినాయి. ఫస్ట్ హాఫ్లో అయిపోయినాయి అంటే సెకండ్ హాఫ్లో తీసుకొచ్చి పెట్టాలి. అంటే ఏ ఆఫ్ జేలో నుంచి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని బి ఆఫ్ కేలో పెట్టాలి. అట్లా ఒకటి కాదు కదా, ఎన్ని ఉంటే అన్ని పెట్టాలి. దానికోసం ఫర్ లూప్ ఫర్ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జే. అప్పుడు జే పాయింటింగ్ టు సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ ఉంది అనుకోండి. జే సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది అనుకోండి. సెకండ్ నుంచి ఫోర్త్ వరకు అన్ని ఎలిమెంట్స్ని తీసుకొచ్చి కొత్త అరేలో పెట్టు. ఫర్ లూప్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ వన్ ఎలిమెంట్, జే ఈక్వల్స్ టు 2 సెకండ్ ఎలిమెంటా తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టేసి నెక్స్ట్ జే ఇంక్రిమెంట్స్ జే ప్లస్ ప్లస్. ఇక్కడ జే ప్లస్ ప్లస్ రాయాలి ఎందుకు? ఫర్ లూప్లో ఏం రాస్తాం? ఫర్ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జే, m లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హై వరకు కదా జే ప్లస్ ప్లస్ ఇక్కడే రాస్తా కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ జే ప్లస్ ప్లస్ రాయాలి ఈ స్టేట్మెంట్లో. ఇది అయ్యేంత వరకు అంటే సెకండ్ హాఫ్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని తీసుకొచ్చి దాంట్లో పెట్టు. ఇది కాలేదు అంటే ఎల్స్ బ్లాక్. ఇది కాలేదంటే జే ఐ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ మిడ్ కాలు అంటే జేనే అయిపోయింది, సెకండ్ హాఫ్లోనే అయిపోయింది. సెకండ్ హాఫ్ అయిపోయినప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఐ నుంచి మిడ్ వరకు మిగిలిపోయిన ఎలిమెంట్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి న్యూ అరేలో పెట్టు. అది ఫర్ లూప్ మీనింగ్. సో ఇయర్ న్యూ అరే ఈస్ ఏంటది? ఫస్ట్ హాఫ్ ఏంటి? ఫస్ట్ 4 ఎలిమెంట్స్ 3 5, సెకండ్ హాఫ్ 6 8. వీటిని సార్టెడ్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి. దిస్ ఈజ్ ఐ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ జే రైట్. ఏ ఆఫ్ ఐ, ఏ ఆఫ్ జే రిలేషన్. ఐ అంటే 3, జే అంటే 2. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ అ రిలేషన్ ఏ ఆఫ్ 2, అది అయితే చిన్న వాల్యూ పెట్టాలి. దర్ ఈస్ న్యూస్ ఆక్సిలరీ అరే ఇయర్ దిస్ ఇస్ బి. ఏది చిన్నది? 2 కదా, 2 పెట్టాలి. 2 అంటే ఏంటి? ఇది వెళ్ళిపోయింది. విచ్ పాయింటర్ ఇంక్రిమెంట్స్? జే విల్ బి ఇంక్రిమెంట్స్. నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ ఐ 3 లెస్ దాన్ 4, అవునా? 3 లెస్ దాన్ 4 కాబట్టి చిన్న వాల్యూ 3 పెట్టాలి. విచ్ ఇంక్రిమెంట్స్? దిస్ విల్ బి ఇంక్రిమెంట్స్ రైట్. ఇట్ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. దెన్ 5 less than 4 also true. 5 less than true, not true. So small value 4 it becomes and it is incrementing. Now relation between 5 less than 6, yes, take this value I value తీసేసుకో, ఇంక్రిమెంట్ చేయి. I value ఇక్కడ పెట్టు. then 7 less than 6 false అంటే ఇది ఇంక్రిమెంట్ చేయి. 6ని ఇక్కడ పెట్టు. దిస్ 7 లెస్ దాన్ 8 ట్రూ కాబట్టి ఈ వాల్యూ తీసేయి, ఈ వాల్యూ తీసేసేయి. దెన్ ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్. నెక్స్ట్ 8 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. 9 లెస్ దాన్ 8 కాదు కాబట్టి చిన్న వాల్యూ ఏది? చిన్న వాల్యూ 8 వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అండ్ దిస్ విల్ బి ఇంక్రిమెంటింగ్. ఇది 9 ఉంది. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 7 4 అంటే ఏ ఆఫ్ 4 గార్బేజ్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది అక్కడ ఇంకా అరే అయిపోయింది కాబట్టి. ఏ ఆఫ్ 4 7 4 అంటే నాట్ డిఫైన్డ్. ఇన్ దిస్ కేస్ మిగిలిపోయిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ ఏమైతే ఎలిమెంట్స్ మిగిలిపోయినాయో ఫస్ట్ హాఫ్లో అవన్నీ డైరెక్ట్ ఇక్కడ కాపీ చేసాయి. ఒకటే ఎలిమెంట్ మిగిలిపోయింది ఇది. దెన్ సార్టెడ్ అరే 2 3 4 5 6 7 8 9. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చే వరకు డివైడ్ చేయాలి.
ఫస్ట్ ఈ రెండు కంపేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈజీ, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏది చిన్న ఉంటే అది స్వాప్ చేసేస్తాం అయిపోతుంది. ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 1 ఉంటే ఇది ఐ అనుకో, ఇది జే అనుకో. ఫస్ట్ ఈ పొజిషన్ ఇదే చిన్నది అనుకోండి, అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టు. మరి ఈ రెండు కంపేర్ చేద్దామంటే పక్కనే ఏం లేవు కదా, ఆ రెండు ఏ ఆర్డర్లో ఉంటే ఆ ఆర్డర్లో ఇది పెట్టేసి. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైతే అరేలో ఎలిమెంట్స్ అయిపోతాయో మిగిలిపోయిన అరే ఎలిమెంట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి కొత్త అరేలో పెట్టాల్సిందే. సో దట్ ఈస్ ద వే వీ నీడ్ టు సార్ట్ అవుట్ ఇన్ ద మెర్జ్ సార్ట్. Hope it is clear. Then we'll have an example. This is standard example. Just make a note down and practice it. Example అడిగితే ఇదే ఎగ్జాంపుల్ అడగొచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఎప్పుడు ఇదే ఇస్తారు. Consider the set of elements. Consider the set of elements. కనిపిస్తుందా లాస్ట్ వన్? 275, 179, 632, 321, 420, 860, 250, 430 and 510. Consider the following set of elements and arrange them in ascending order using merge sort. Arrange them in ascending order using merge sort. Next one, ఇది మీరు చేసుకోండి practice. Next one, time complexity of merge sort. Note down time complexity of merge sort. Let T of n, let T of n, let T of n be the time complexity of merge sort. Let T of n be the time complexity of merge sort. Then the recurrence relation. Then recurrence relation for merge sort is recurrence relation of merge sort is T of n is equals to 1 if n is equals to 1. Recurrence relation for merge sort is T of n is equals to 1 if n value is 1. And next, T of n is equals to T of n by 2 plus C into n. T of n by 2, 2T of n by 2. 2 into T of n by 2 plus C into n. So that is the recurrence relation. From that recurrence relation, what is the merge sort algorithm time complexity we need to recursively solve. So that is T of n is equals to 1 when n is equals to 1. Otherwise T of n by 2 plus C into n. 2 into T of n by 2 plus C into n.
is equation 1. Same, last class we solved, no? Same thing, substitute. Let n is equals to n by 2 in equation 1 and identify what is Tn of n by 2. Then next case, n is equals to n by 4 also substitute. In equation 1, we'll get n by 4 value, T of n by 4 value. ఈ T of n by 2 లో equation number 3 something, substitute this one. And from this generalized, do practice. ఇప్పుడు చేయాలి ఇది. నేను వేసినాం సేమ్ థింగ్. ఈక్వేషన్ 1 లో ఫస్ట్ n by 2 పెట్టు n ప్లేస్ లో. ఆ వచ్చిన దాన్ని T of n, what is T of n is equals to రాయి. దానిలో సంథింగ్ T of n by 4 ఉంటుంది. సో T of n by 4 వాల్యూ ఏంటో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి మళ్ళీ. Then we'll write finally what is T of n by 4, n is equals to some 4 T of n by 4 plus something వస్తుంది. అది కావాలి. నిన్న చేసినాం ఆల్రెడీ, మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి. వాటర్ లేదా? వాటర్ లేవా? లేవా? కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే పిలవండి ఒకసారి. అయిపోయిందా? ఫైనల్ ఏమొచ్చింది? Substitute n is equals to 2 power k also. When it is constant, you can ignore it. Constant ఉంటే తీసేయాలి. T of n is equals to big O of something అని రాయాలి. మీరు మ్యాథ్స్లో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఉంటుంది కదా, అదే మెథడ్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడే ఫాలో అవ్వాలి. n ప్లేస్లో n by 2, n by 2 ప్లేస్లో n by 4 మళ్ళీ అండ్ సో ఆన్ పెట్టి ఒక జనరల్ ఈక్వేషన్ తీసుకురావాలి. మీరు నిన్న వచ్చిరా క్లాస్కి? నిన్న చేసినాం కదా. ఇంతసేపు నుండి రాయలే మీరు? అల్గారిథం అనేది మెరిసాట్ అల్గారిథం రాయలే? ఫైనల్ ఏమొచ్చింది? T of n is equals to ఆఫ్టర్ n by 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాక చెప్పండి ఒకసారి. T of n is equals to 4 T of n by 4 plus 2C n by ఎందుకు వస్తుంది? 2Cn వస్తుంది కదా. 2Cn ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఓన్లీ 2Cn వస్తుంది. మళ్ళీ n by 4 T of n by 4 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 8 ఫైనల్ ఆన్సరా? 8 T of n by 8 plus 3 into C into n. C అంటే కూడా కాన్స్టెంటే, సమ్ ఏదో ఒక వాల్యూ. దీని నుంచి మన రికరెన్స్ రిలేషన్ ఏమయ్యచ్చు? 2 cube T of n by 2 cube plus 3Cn. నేను దాన్ని ఏం చేస్తున్నాను? 2 power k then T of n is equals to 2 power k T of n by 2 power k plus k into C into n. As we know, n is equals to 2 power k, log of n is equals to k. K ఎట్లా వచ్చింది? log of 2 power k base 2 is equals to k into log 2 base 2. log 2 base value 1 కాబట్టి log of k is equals to log of n. So here 2 power k. 2 power k అంటే n. n T of n by n plus k into C into n. So this one cancel, and T of 1 plus C into n into k. Just reverse.
దిస్ ఈస్ టీ ఆఫ్ 1 అంటే 1 ప్లస్ సి కాన్స్టెంట్. ఎన్ అంటే ఏంటి? ఎన్ అంటే ఎన్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ కే వాల్యూ హియర్? లాగ్ ఎన్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ప్లస్ సమ్ వాల్యూ. సో ఇలా లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఏంటి? ఎన్ లాగ్ ఎన్. That is c into n log n actually, but c is a constant. We are ignoring c into log of n. That is t of n is equals to big O of n log n is the time complexity of merge sort. నిన్న కూడా చెప్పిన సేమ్, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే చెప్పండి, దాన్ని రిపీట్ అగైన్. ఇది ఎట్లా వచ్చిందా? దీనిపైన ఎట్లా వచ్చిందా? సి గుడ్. సి దిస్ ఈస్ టీ ఆఫ్ ఎన్ బై 2 వాల్యూ కావాలి నాకు. టీ ఆఫ్ ఎన్ బై 2 వాల్యూ కావాలంటే నాకు ఈక్వేషన్ 1 ఇది తెలుసు, రైట్? దీంట్లో ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ బై 2 పెడుతున్నా. టీ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ కదా, ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ బై 2 పెడుతున్నా. 2 యాస్టీస్ టీ ఆఫ్ ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ బై 2 యాస్టీస్ ప్లస్ సి ఇంటూ ఎన్ బై 2. ఇదేమవుతుంది? 2 ఇంటూ టీ ఆఫ్ ఎన్ బై 2 ఎన్ బై 4 ప్లస్ సి ఎన్ బై 2, రైటా? సో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. 2 ఇంటూ ఈ పోర్షన్లో టీ ఆఫ్ ఎన్ బై 4 ప్లస్ సిఎన్ బై 2. ఏది? ఈ పోర్షన్లో ప్లస్ సిఎన్ యాస్టీస్ ఉంటుంది, ప్లస్ సిఎన్ యాస్. సో 2 ఇంటూ 2 4 టీ ఆఫ్ ఎన్ బై 4 ప్లస్ 2 ఇంటూ ఇక్కడ 2 వస్తుంది, 2 ఇంటూ సిఎన్ బై 2. దిస్ 2 ఈ 2 క్యాన్సిల్, కాబట్టి సిఎన్ ప్లస్ ఈ సిఎన్ అలాగే ఉంది. 4tn బై 4 ప్లస్ సిఎన్ ప్లస్ టిఎన్ 2cn, రైట్? నెక్స్ట్ ప్లేస్లో టిఎన్ బై 4 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే సేమ్ ఇదే ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ బై 4 అండ్ 2 టీ ఆఫ్ ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ బై 4 బై 2 ప్లస్ సి ఇంటూ ఎన్ బై 4. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ టీ ఆఫ్ ఎన్ బై 8 ప్లస్ 2 ఇంటూ సిఎన్ బై 4 కదా, దిస్ 2 సిఎన్ బై 2, సిఎన్ బై 2. సో ఇక్కడ ఏంటి? ఈ ప్లేస్లో ఈ 4 ఇంటూ ఇది వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇది వస్తుంది. దీని నుంచి నేను కంక్లూజన్ ఏం చేస్తున్నాను? నెక్స్ట్ ఎన్ బై 4 మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, ఎన్ బై 16 అవుతుంది. సో అండ్ సో ఆన్ రాసే బదులు దట్ పవర్ ఈస్ కే అంటే ఎన్ క్యూబ్ 2 పవర్ 3 కదా, 3 అంటే కే అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ 3 అంటే కే, ఇక్కడ 3 అంటే కే. బట్ దిస్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ నోటేషన్ ఫర్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మెథడ్. n is equals to 2 power k, apply log this one. బైనరీ సెర్చ్ కూడా ఇంతే. డిరైవ్ చేయమంటాడు, డిరైవ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ మెర్జ్ సార్ట్ అంటే ఇదంతా రాయాలి. మీకు n log n గుర్తుంటే సరిపోదు. If it is over, we'll move on to the next application, Picsort. Picsort. పిక్సార్ట్ జనరల్గా ఏంటంటే, స్కూల్లో పీటీ సార్ ఉంటాడా? స్కూల్లో పీటీ సార్ ఏం చేస్తాడు? ప్రేయర్లో, అసెంబ్లీలో క్లాస్ వైజ్ లైన్ ఉంటుంది. క్లాస్ వైజ్ లైన్, ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ ఆర్డర్ వైజ్ నిల్చోవాలి, క్లాస్ వైజ్ నిల్చోవాలి, క్లాస్లో ఆర్డర్ వైజ్ నిల్చోవాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫాలోడ్, మీరు ఆ క్లాస్ వైజ్ మీ క్లాస్లో ఆర్డర్ వైజ్ నిల్చోరు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? మీరు జిగ్జాగ్ నిల్చున్నారు అనుకోండి, హైట్ వైజ్ లేదు. పీటీ సార్ ఏంటి ఫస్ట్ హైట్ వైజ్ నిల్చోకపోతే ఏం చేస్తారు పీటీ సార్? పీటీ సార్లో చేతిలో ఉండే ఫస్ట్ స్టిక్ కదా, ఫస్ట్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. బట్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వగానే ముందే దెర్ ఈస్ టూ సొల్యూషన్స్. ఆయన ఏం చెప్పాలి? బై యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ స్టాండ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ హైట్, ఆర్డర్ వైజ్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అని ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే విల్ స్టాండ్ ఇట్ అకార్డింగ్లీ.
Otherwise, he or she can arrange all the students height wise. పీటీ సార్ అరేంజ్ చేయొచ్చు. మరి జిగ్జాగ్ నిల్చున్నారు కాబట్టి హీ విల్ సెలెక్ట్ వన్ పర్సన్. ఎట్లా అరేంజ్ చేస్తాడు? మీరు ఇష్టం ఉన్నట్టు నిల్చున్నారు కదా, హైట్ వైజ్ అరేంజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ అందరిలో హీ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై వన్ పర్సన్ హూ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ లాంగెస్ట్, ఆ టాల్ మ్యాన్, ఆర్ ఎల్స్ ఎ స్మాలెస్ట్ వన్. ఎవరినో ఒకరిని ఐడెంటిఫై చేయాలి. పొట్టని గుర్తుపెట్టిన అనుకోండి, తీసుకొచ్చి ముందు నిల్చోబెట్టాలి. పొట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ 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 గుర్తుపెట్టాలి. లేదు హైట్ పర్సన్ అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ టాలెస్ట్ పర్సన్, లాస్ట్ నిల్చోబెట్టాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దస్ పర్సన్ రిమైనింగ్ హైట్ వైజ్ ఉంటుంది. అంటే ఇది ఇట్లా చేయాల్సింది ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీటీ సార్ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై వన్ పర్సన్. ఒక పర్సన్ ఐడెంటిఫై చేసి అరేంజ్ చేయాలి. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. లేదు మననే అరేంజ్ చేసుకోమంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్. ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఐ విల్ గివ్ 2 minutes ఆఫ్ టైమ్, ఎవ్రీవన్ అరేంజ్, ఎవ్రీవన్ స్టాండ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ హైట్. 2 minutesలో ఫటాఫట్ మనమే సెట్ అయిపోతాం. అదర్వైజ్ విల్ గెట్ ఏ పనిష్మెంట్. సో ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తాం. దట్ ఈస్ వెరీ క్విక్లీ. పీటీ సార్ అరేంజ్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుందిగా. ఫస్ట్ ఒకరిని ఐడెంటిఫై చేయాలి, వెనకాల నిల్చోబెట్టాలి, మళ్ళీ రిమైనింగ్ ఆల్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి, వన్ ముందు నిల్చోబెట్టాలి, నెక్స్ట్. ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్, అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. If it is given an instruction that within 2 minutes everyone stand according to your height అన్నాడు అనుకోండి, we ourselves will identify the heights and immediately will stand it very quickly. అందుకే క్విక్ సార్ట్. We need to solve very quickly. That is about quick sort. So we cannot say that, but చాలా ఫాస్ట్ లైన్ నిల్చున్నాం కాబట్టి క్విక్ సార్ట్ ఇస్ కెనాట్ బి సే దట్ వెరీ ఫాస్ట్ సార్టింగ్ అల్గారిథం అలా అని చెప్పలేం. The name itself quicksort, but we cannot say quicksort will arrange the elements in a very fast. అదేం లేదు, right? So here I told you that one element you have to identify. ఒక పర్సన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని రిమైనింగ్ వాటి పొజిషన్ ఫిక్స్ అవ్వాలి. రిమైనింగ్ క్విక్ సార్ట్లో కూడా దెర్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్. విన్నారా? పైవోట్. ఫస్ట్ యు ఐడెంటిఫై, ఏదో ఒకటి ఐడెంటిఫై, ఏదన్నా ఒక ఎలిమెంట్. మీడియం హైట్ ఉన్నోని ఐడెంటిఫై చేయి, చిన్నోళ్ళు అందరూ మన ముందు పెట్టు, పెద్ద ఉన్న మన తర్వాత పెట్టు. లేదు చిన్నోని ఐడెంటిఫై చేయి, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆఫ్టర్ దిస్ పర్సన్. లాంగెస్ట్ పర్సన్ ఐడెంటిఫై చేయి, మిగతా వాళ్ళందరూ మన ముందు ఆర్డర్. సో దిస్ ఈజ్ పైవట్ ఎలిమెంట్. దిస్ ఈజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఐదర్ స్మాలెస్ట్ వన్, ఐదర్ టాలెస్ట్ వన్ ఆర్ మిడిల్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ పైలట్. నీకు ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్లో కూడా సార్ట్ అవుట్ చేయాలి కదా. ఫస్ట్ ఎలిమెంటే పైవట్ అనుకో, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ పైవట్ అనుకో, మిడిల్ ఎలిమెంట్ పైవట్ ఎలిమెంట్ అనుకో. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ముందు ఆ పొజిషన్ ఫిక్స్ అయ్యి. ఫస్ట్ ఎలిమెంటే పైవట్ అనుకున్నావు, ఆ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడి హైట్ ఏందో దాని ప్రకారం వాడి పొజిషన్ ఫిక్స్ అయ్యి. దెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హిమ్ విల్ డిసైడ్ దట్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆఫ్టర్ దిస్ పర్సన్. అది పెట్టాలి. సో ఇక్కడ కూడా పైవట్ ఎలిమెంట్లో దెర్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 50, 7, 9. If you are assuming that this is pivot element, first you decide pivot element position. ఎక్కడ ఉండాలి? pivot element position 1, 2, 3, 4. For example, you have decided pivot element position ఇక్కడ. దీనికన్నా ముందు అన్ని స్మాల్ ఉండాలి, దీనికన్నా తర్వాత లార్జ్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద కేస్. క్విక్ సార్ట్ లాజికే అది. ఫస్ట్ పైవోట్ పొజిషన్ డిసైడ్ అవ్వాలి. పైవోట్లో డిసైడ్ అయిపోయిందంటే ముందున్న వాళ్ళంతా చిన్నోళ్ళు, తర్వాత ఉన్న వాళ్ళంతా పెద్దవాళ్ళు, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్రైటీరియా ఇన్ ద క్విక్ సార్ట్ అల్గారిథం. విల్ రైట్ అన్ అల్గారిథం, విల్ డిసైడ్ ఇట్. సరే నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్విక్ సార్ట్ అల్గారిథం ఉందా? ఓకే, క్విక్ సార్ట్ లేదు. లేదు వదిలే వదిలే. వదిలే వదిలేదు.
Write down the quicksort algorithm. Algorithm followed by algorithm name. Algorithm followed by name of the algorithm is quicksort. Note down the algorithm first of all. Continuation. Here also two algorithms. The first part, when it is low less than high indicates that more than one element. More than one element అయితే డిసైడ్ చేయి, పార్టీషన్ చేయి. ఎక్కడి వరకు పార్టీషన్ చేయాలి? పార్టీషన్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ లో టు ఐ ప్లస్ వన్ ఆఫ్ కే వాల్యూ. ఆ పార్టీషన్ ఏదైతే పాయింట్ అయిందో మిడ్ పాయింట్, ఇంతకుముందు మిడ్ అన్నాం, ఇక్కడ ఒక ఇట్ ఈస్ నాట్ మిడ్ పొజిషన్, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఆ పొజిషన్. 10 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అప్ టు 3 ఎలిమెంట్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్, రిమైనింగ్ సెకండ్ పార్ట్ అవ్వచ్చు, ఈక్వల్ పార్ట్స్ కాదు. సో దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ కే వాల్యూ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏంది, లో నుంచి కే మైనస్ వన్ వరకు పార్టీషన్ ఎక్కడ చేసినామో అది వదిలేసి దానికన్నా ముందు వరకు ఒకటి, దాని తర్వాత నుంచి కే ప్లస్ వన్ నుంచి లాస్ట్ వరకు సెకండ్ పార్ట్ పార్టీషన్ చేసినాక దిస్ ఈస్ ఫర్ రిమైనింగ్ డిఫరెంట్ వే వీ నీడ్ టు సర్చ్. నేను అగైన్ పార్టీషన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? పార్టీషన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? సో ఇయర్ సి నేను ఏమనుకుంటున్నా, ఇక్కడ ఐ వాల్యూ అండ్ దిస్ ఈస్ జే వాల్యూ up to this over, no, wait, then here this is I value, this is J value, that is low and high value. First of all I'll decide that ఎక్కడి వరకు డివైడ్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ లో ప్లస్ ఐ బై టూ, అక్కడి వరకు కాదు. ఫర్ డెసిషన్ టు టేక్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్, హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ పార్ట్. లిజన్, నేను ఏమనుకున్నాను, ఫస్ట్ ఈ అందరిని అరేంజ్ చేయాలంటే పీటీ సార్ ఏం చేసిండు, ఫస్ట్ ఎవరినో ఒకరిని ఐడెంటిఫై చేయాలి. అయితే స్మాలెస్ట్ వన్, అయితే లాంగెస్ట్ వన్, లేదంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ మిడిల్ పర్సన్. ఫర్ దట్ పర్సన్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ పర్సన్ విల్ అరేంజ్ రిమైనింగ్ వన్. ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ పర్సన్ ఐడెంటిఫై చేస్తే ఇంకా మిగతా అందరూ సేమ్ ఆర్డర్లో వన్ వెనకాల ఉండాలి. సో ఫర్ దిస్ ఐల్ సెట్ పైవోట్, పైవోట్ అనే ఎలిమెంట్ అనుకుంటున్నా. సో పైవోట్ ఇక్కడ ఏంటి నాకు కావాల్సింది, పీటీ సార్ మైండ్లో ఏంటి, ఫస్ట్ పొటెన్షియల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్? వాడు ఫస్ట్ దొరకబట్టాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ పైవోట్. వాడు ఇనిషియల్ స్టేజ్ లేదు, లాంగెస్ట్ పర్సన్ అనుకోవచ్చు. హియర్ ఐఎమ్ సెయింగ్ దట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ పైవోట్. నేను ఏమనుకున్నా, ఫస్ట్ ఎలిమెంటే పైవోట్ ఎలిమెంట్ అనుకున్నా, ఫస్ట్ ఎలిమెంటే పైవోట్ ఎలిమెంట్. అండ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆల్సో ఐ,
కండిషన్ చూడండి, ఆల్వేస్ నేను పైవోట్ ఎక్కడ ఫిక్స్ కావాలి, వాటి పొజిషన్ ఏందో ఫిక్స్ చేయాలి. అంటే నేనేమంటున్నా, ఇఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు పైవోట్, ఇఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు పైవోట్, ఏ ఆఫ్ ఐ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 50, పైవోట్ ఎలిమెంట్ ఏ ఆఫ్ ఐ పైవోట్ ఎలిమెంట్ 50 ఇది ఉంటే, దానికన్నా ఈ ఎలిమెంట్ చిన్నదైతే ఐని ఇంక్రిమెంట్ చెయ్యి. ఈ రెండు ఒకటే కాబట్టి ఇనిషియల్ ఓకే. నీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఐ ఎలిమెంట్ ఉందా, అది పైవోట్, వీడికన్నా పైవోట్ అంటే నేను వీడే చిన్నోడు అనుకుంటున్నా, వీడికన్నా చిన్నోడు అయితే ఐని ఇంక్రిమెంట్ చేసేయి, రైట్. అదర్వైజ్ జేని డిక్రిమెంట్ చెయ్యి. ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే జే ఉన్నాయి కదా, వీని డిక్రిమెంట్ చెయ్యి. సో ఇక్కడ ఈ రూల్స్లో ఏంటి, దిస్ ఈజ్ కండిషన్ ట్రూ, ఐ ఇంక్రిమెంట్ చేసిన, ఐ బికమ్స్ ఇయర్. నెక్స్ట్ వన్, ఏ ఆఫ్ ఐ అంటే ఏంటి, 60 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 50, ఫాల్స్. ఫాల్స్ అయితే ఏం చేయాలి, జే మైనస్ మైనస్ జేని డిక్రిమెంట్ చేయి, జే ఇంకా ముందుకు వస్తుంది. ఏ ఆఫ్ ఐ ఏ ఆఫ్ ఐ 60 less than or equals to, so here whenever it is j is incremented, so there is a one condition, there is a one condition, a of I increments, and also ఇది I కాలేదు అంటే j is decremented. When j is decremented by 1, then immediately you need to compare immediate. So before j incrementing, this condition false, no. If it is false, immediately you have to check it out. When a of j is greater than పైవోట్ ఎలిమెంటా కాదా, అది చెక్ చేసిన తర్వాత డిక్రిమెంట్ చేయాలి. ఏ ఆఫ్ ఐతో చెక్ చేస్తాం పైవోటే పెద్దదైతే నో ప్రాబ్లం, చిన్నదైతే ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. లేదు కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే మరి వాట్ అబౌట్ జే, ఇఫ్ జే ఆఫ్ ఐ గ్రేటర్ దెన్ పైవోట్ అయితే జే డిక్రిమెంట్. సో దిస్ ప్రొసీజర్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. ఫస్ట్ అల్గారిథం రాయాలంటే ఇక్కడ రైట్ డౌన్, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు low, comma pivot is equals to low, comma pivot is equals to low, pivot is equals to low, last bench, and j is equals to high, j is equals to high. Same here we need to check it out, while condition I less than j undali, అంటే more than one element undali, open bracket, again while loop, a of I less than or equals to pivot, then I is incremented, while a of j greater than or equals to pivot, j is decremented. This is only one statement. If I is greater than j, then there is a statement, swap a of I comma a of j, else swap pivot comma a of j. This if close, else one. Pivot comma a of j. The last this one again it is close.
See here, first of all, I comma pivot same value 50, 50 less than or equals to 5. Condition true, I will be incremented. I is incrementing. I value next a of 60 pivot element, which is condition false. This is I while loop ఎందుకు రాసాము ఇక్కడ, ఇది అయ్యేంత వరకు నెక్స్ట్ రిపీట్ అవ్వాలి. ఇది ఫెయిల్ అయితే నెక్స్ట్ వైల్లో ఏ ఆఫ్ జే, మరి ఏ ఆఫ్ జే ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ పైవోట్. వాట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ జే ఇనిషియలీ 40. ఈస్ 40 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 50? No. If it is no, come out of this loop, and is it I greater than j? What is I? 1 2 I 3 4 5 6. What is I value and what is j value? I value is 1, I value is 2, j value 6. Here a of I is different and a of j is different. I value is different, j value. A of I ante I lo ఉన్న value, only I ante pointer pointing to the position number. See here, 60 greater than 40 greater than 50 j తో కంపేర్ చేస్తే కాదు రెండు కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయితే వెయిట్ ఇఫ్ టూ కండిషన్స్ ఆర్ ఫెయిల్ దెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఒకవేళ I అనేది j కన్నా గ్రేటర్ వాల్యూ, I అనేది j కన్నా, I ఈజ్ పాయింటింగ్ టు సెకండ్ ఎలిమెంట్, j ఈజ్ పాయింటింగ్ టు ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ 6 1. 2 గ్రేటర్ దాన్ 6 కాదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ I ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ j అయితే ఏఐ ఆఫ్ జే అంటే ఏ పొజిషన్లో ఉన్న ఐ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూని జే పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూని స్వాప్ చేయి. లేదు అంటే ఎల్స్ స్వాప్ ఇట్ జే పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూ విత్ పైవోట్ ఎలిమెంట్. అంతేనా? జే పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూ. ఎల్స్ బ్లాక్లో ఏముంది? స్వాప్ పైవోట్ ఆఫ్ ఏ కామా జే. ఈ వాల్యూస్ని స్వాప్ చేయి. అది ప్రాసెస్. So here it is swapped these two. Now here it becomes 40. Now it is 60 10. So j ఇంకా ఇక్కడే ఉంది. J is pointing to still same one. J comma I increment చేయలే, right? J and I it is not decremented and incremented. So then it is swap this one. Next again మళ్ళీ repeat చేయి. So repeatedly we are saying that again it is repeat, again repeats. Then sometime the pivot value is fixed. Just you try it for the next one. I value is pointing to this one, j value is pointing to this one, pivot element still here, then pivot element. Next search లో ఏమొస్తో చెప్పండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ సెర్చ్
This process will be repeated till all the elements will be sorting in ascending order, right? And for the same thing, you have to write Major time complexity also. Write down complexity, time complexity of quicksort. Same recurrence relation 2 to n by 2 plus n. Time complexity of quicksort is equals to 2t of n by 2 plus n is a recurrence relation. దాని నుంచి మీరే సాల్వ్ చేయాలి. 2t of n by 2 plus n. Same n is equals to n by 2, n is equals to n by 4 and n equals to 2 power k. This is t of, next if it is n by 4 value, 8t of n by 8 plus 3n. ఫైనల్గా log n n log n log n. క్విక్స్ ఇంకా పెద్ద రాయాలి. సెట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. After this time complexity, note down one more set of elements and arrange in ascending order using quicksort. Using quicksort. How many elements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elements. ఇది ఆఫ్ చేసి ఇగో బాబు, ఇది ఆఫ్ చేసేసి ప్రొజెక్టర్ ఆఫ్ చేయి.
In quicksort, you remember that there is simple, not complete algorithm. A of I always greater than pivot element అయితే quicksort లో ఏం చేయాలి? A of I less than pivot element అయితే ఇంక్రిమెంట్ I ఫస్ట్ పాయింట్. అవన్నీ వైలు అవన్నీ మర్చిపోండి. A of J గ్రేటర్ దాన్ పైవోట్ అయితే J మైనస్ మైనస్. ఇఫ్ I less than J అయితే స్వాప్ A of I with A of J. Else I greater than J అయితే swap with pivot element, pivot and A of J. These are the steps you have to remember. A of I less than pivot అయితే I increment చేయాలి. A of J greater than pivot అయితే J decrement చేయాలి. I less than J అయితే I comma J swap out చేయాలి. A of I A of J కాదు I greater than J అయితే pivot with J element swap చేయాలి. First listen here. This is I value and also pivot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? So A of I ఏంది 5. Pivot ఏంటి? A of I less than or equals to pivot. Condition true. కాబట్టి I is pointing to here. మళ్ళీ A of I 7 less than or equals to 5. False. Immediately you go to the A of J. Listen again, one more example. Listen, J value. This is pointing to the J. A of J greater than pivot we are expecting. Yes, it is true. If it is so, J will be decrementing. J is pointing to here. Then again continue. 6 is greater than 5. 6 is greater than 5. Yes, J will be incrementing. 3 greater than 5. 3 greater than 5? No. False. If it is false, check I position and J position. I is pointing to the ekkada? I pointing to second position. J pointing to J. ఇప్పటిదాకా డిక్రిమెంట్ అని 8th పొజిషన్. రిలేషన్ ఈస్ I less than J. I less than J అయితే స్వాప్ A of I A of J. A of J A of I. Swap out. Then after swapping, this is 5. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 3, 1, 2, 10, 4, 9, 7, 6 and 8. And it is pivot is pointing to same element. I is pointing to the second position. J is pointing to the 8th position. Here J. Now again repeat. A of I. A of I and any 3. 3 less than or equals to pivot. Condition true. I will be incrementing. Now it is I value. 1 less than or equals to 5. True. I is incrementing. 2 less than or equals to 5. Incrementing. 10 less than or equals to 5. False. You stop it. Then go for the other end. J value. J greater than, that is A of J greater than pivot. True. J will be decrementing. Now here I it is there. Right? So J decrementing. Then 9 greater than 5. Yes, J will be decrementing. 4 greater than 5. False. Stop. Check the I position and J position. What is I? I pointing to 1, 2, 3, 4, 5. Fifth element. J is sixth element. I less than 6. I less than 6. అయితే just interchange. Interchange these two. I comma J. J value, I value change చేయాలి. These two. After changing, this is 4. This is 10. Still J is pointing here itself, I is pointing itself.
j comma I same pointing, values of I, a of I, a of j is interchanged. Now again a of I is 4 less than or equals to 5. True. Now this is I value. Remember. And a of I 10 less than or equals to 5. False. Stop. Check for j. A of j. A of j 10 greater than pivot. Condition true. J is decrementing. Here it is j. 4 greater than 5. False. When both are false, check I position and j position should be less than. What is I? I means here 1, 2, 3, 4, 5, 6. J, J at fifth position. 1, 2, 3, 4, 5. Ida? Kadu. So it is 6 greater than 5. That is I greater than 5. I greater than j. When it is else condition, swap. Here we need to swap pivot with a of j. A of j enti. Fourth element. So here array becomes first one as it is 5, 3, 1, 2. J is this one. This is swapping with pivot. So these two are will be swapping. So here it is 4, here it is 5, and after this 10, 9, 7, 6, 8. So this is now it is this one is pivot. Whenever it is pivot point is fixed. Whenever it is pivot point is fixed, we can say that algorithm lo rasidam. K is equals to partition of A of low comma I some so and so. K position in the sense ekkadi varaku partition cheyali. PT sir first it is identified that this is a first person, smallest boy or longest boy. So here we have decided that pivot position is this is fixed one. And you observe this set of elements before this everyone is less than this. వీడిని ఫిక్స్ చేసిన వీడికన్నా ముందు అందరు చిన్నవాళ్ళు. And after this every value it is greater than this value, larger than this value, but which is not correct order. That is 10, 9, 7, 6, 8 is not order. Then go for the first of. What is the first of? 4, 3, 1, 2. This is first of. Consider this is a new array again. Again we need to sort out. For same thing, this is I value, this is j value. Initial value itself is a pivot. Initial value itself a pivot. అందుకే మనం ఏమన్నాం క్విక్ సార్ట్ ఆఫ్ I comma k minus 1 ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో క్విక్ సార్ట్ ఆఫ్ I comma k minus 1 కేనా I comma low comma I of low comma k minus 1. K ఏంటి? ఇది k పొజిషన్. దీనికన్నా ముందు వరకు ఒకటి k ప్లస్ 1 టు హై ఇంకొకటి k ప్లస్ 1 టు హై. సో దిస్ పార్ట్ అగైన్ మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్. A of I వాల్యూ 4 less than or equals to 4 pivot value అయితే మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్. లిజన్ అగైన్. A of I less than or equals to pivot true. అయితే ఏంటి? I will be incrementing. Now I becomes here. A of I less than or equals to pi. Yes, it is true. I will be incrementing. 1 less than or equals to 4. Also true. Then I will be incrementing. 2 less than or equals to 4. Also true. I will be incrementing. ఇక్కడ I ఉంటుంది. I already incremented. Now 2 less than or equals to 2. I also will be incremented. ఇంకా I increment here, there is no more elements. Right? If it is no more elements, now check it out. This I value and j value. I value and j value. What is I value? Last element 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J value also 4. I less than or equals to j. I less than equals to j.
swap a of I comma a of j. Else condition lo pivot comma a of I will be swapping. This is else condition. 4 less than equals to 4 కాదు, less than కాదు, it is equals to, that comes under else. If it is else, swap of pivot element with a of j. a of j ఏంటి 2, pivot ఏంటి 4. So now you have to swap ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 4. అంటే దిస్ పొజిషన్ ఫిక్స్డ్, దానికన్నా ముందు ఒకటి, దాని తర్వాత ఒకటి, దాని తర్వాత ఇంకేం లేవు. అంటే వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ఓన్లీ 2, 3, 1 అగైన్. దెర్ ఆర్ 3 ఎలిమెంట్స్ యూ హ్యావ్. దిస్ ఈజ్ ఐ, దిస్ ఈజ్ జే, దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎస్ ఎ పైవోట్. మళ్ళీ 2, 3, 1 కన్సిడర్ ఇస్ ఎ న్యూ సబ్ అరే and again apply the same algorithm 2, 3, 1. Here I value and pivot value, this is j value. A of I less than or equals to 2, condition true, I will be incrementing 3 less than or equals to 2. Stop. J value is greater than pivot, no, stop. What is I and j value? I is pointing to the second element, j is pointing to I less than 3, condition true. Swap A of I, A of j. ఈ రెండు స్వాప్ చేయాలి. రెండు స్వాప్ చేస్తే ఇక్కడ 1 అరే ఏమవుతుంది 2, 1, 3, 2, 1, 3. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ఐ ఎక్కడ ఉన్నాం, ఐ అండ్ దిస్ జే, దిస్ is still it is pivot. A of pivot element, A of I 1 less than or equals to 2, true. I will be incrementing 3 less than or equals to 2, false. J, j is 3 greater than 2, false. J is decrementing, here j it is I, remember. This is condition true. Then j is decrementing 1 greater than 2, false. This false means that again I comma j position. I value is second position. I value is pointing to third one. J value is pointing to 2. I greater than, not less than. Not less than, greater than. Swap pivot and A of j. A of j means this one, pivot is this one. Swap it. 2 ikkada, 1 ikkada, 3 ikkada. Which is already sorted out. దీనికన్నా ఇది పొజిషన్ ఫిక్స్, దీనికన్నా ముందు ఒక అరే, దీని తర్వాత ఒక అరే. దిస్ ఈజ్ 1, ఇది 2 ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్, దీని తర్వాత 3. No need to arrange, no need to apply this because there is only one element. No need to apply this. You combine all these 3, 1, 2, 3 we can say. ఆల్రెడీ 4th పొజిషన్ ఇక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయింది, దెన్ ఆల్రెడీ 5th పొజిషన్ ఇండివిజువల్ ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ దిస్ 10, 9, 7, 6, 8. మళ్ళీ డివైడ్ చేయాలి. 10, 9, 7 ఒకసారి తీసుకోండి, చేయండి. ఇంకా టైం ఉందిగా, టైం చెప్పు. 10 minutes, just 10 minutes. Take sub array. After lunch, మళ్ళీ మర్చిపోతాం. Quick sort. Now tell me the position of 10. This is position, for example, element 1, 2, 3, 4, 5 elements. Tell me the position of 10th element. Apply this 10 less than or equals to 10, true. I increments, that is 9 less than or equals to 10. I will be increments 7 less than or equals to 10. Also do correct. 6 less than or equals to 10. I increments 8 less than or equals to 10. Also correct. I again it increments, no more elements. Stop it. And what is I position and J position? I is pointing to the last one. 1, 2, 3, 4, 5th one. J also 5th one. It is less than less than కాదు, not equals. So else condition, swap pivot with A of j. Then array becomes 8, 9, 7, 6, 10. A 10th position fix. We should not consider this one. Only we'll consider 8, 9, 7, 6. ఇప్పుడు డిసైడ్ చేయండి. ఈ స్టెప్ చేసేసినాం కదా, మళ్ళీ ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ యూ డూ దిస్ స్టెప్.
Now this is I value and pivot value. This is J value 10 లేదు. 8 ఎక్కడ ఉండాలి? 1 2 3 4 పొజిషన్ లో 8 ఎక్కడ ఉండాలి? డోంట్ సే ఇట్ ఈస్ 6 7 8 9. అది ఇమీడియట్ గా రాదు. గాల్లో లెక్కలేదు చేయండి. A of I 8 less than or equals to 8 increments, 9 greater than 8 less than or equals to 8 false, 7 greater than 8 false. So swap A of I A of J 9 7 swap చేయాలి. మళ్ళీ రిపీట్.